Assalamualaikum and hi everyone. So this is the very last video that I'm gonna teach you on like operon. So please turn your bio notes to page 135. 135. We learned about the operon before, but now we're gonna learn about the mechanism. For this one, it's very important because selalu masuk PS, PM. Okay, tapi Miss nak mau kamu guna lukisan yang ini. Miss mau kamu lukis lagi sendiri dekat atas ni. Should be ada ruang kosong lah. Kalau tiada, pandai-pandai lah kamu mencari. Okay. But then, I'm gonna use this drawing so that I can teach you how the mechanism work. So, we start with lactose absent. Kamu kena tahu, okay, untuk kotak pertama kan, like I, dia akan always encode for repressor protein. Okay, always. So, no matter what, dia akan encode. So, always encode for repressor protein. In case kamu lupa macam mana bentuk dia, kita akan buat bentuk dia macam ni. Simple je. Okay, so this is your repressor protein. Remember, repressor protein pergi ke mana? Jangan dah pergi promoter. Ini kan sudah ada RNA polymerase. Dia akan bind to the operator. So, kamu bagi anak panah, dia akan bind macam ni. Okay, boleh. So, this is repressor protein bind to the operator. So, dekat sini ada dekat bio notes kamu. Ketiga, bila mana dia bind to operator, sebenarnya dia akan block some of the promoter. So, bila terblock, do you think RNA polymerase can bind to the promoter? Cannot bind. So, kita akan keluarkan X. So, RNA polymerase cannot bind to the promoter. Bila mana tak boleh bind, ingat, adakah berlaku initiation? Tidak berlaku initiation. Kalau tidak berlaku initiation, kita boleh panggil lac operon is switch off. Jangan guna term lain, kita panggil switch off. Bila switch off kan tiada transcription, initiation tiada. So, do you think boleh berlaku transcription kah of lac ZYA? Cannot. So, no transcription of structural genes. Dia boleh dua. Kamu boleh guna structural genes ataupun kamu mau list semua ni pun boleh. Dan wajib cakap bila no transcription mesti no translation. Dia akan berganding bahu. Sebut transcription tiada, translation pun tiada. So, bila tiada translation, ingat at the end of translation, protein ataupun polypeptide kan yang dihasilkan. Synthesize polypeptide. But in this case, bila tiada translation, berlaku ke synthesis of polypeptide? Tidak. So, these all enzyme are not produced. Wajib sebut semua. Okay, boleh guys. Ini untuk lactose absent. Senang. Tiada lactose. So, E. coli itu dia rehat. Dia switch off dulu, berehat. Tapi kalau ada lactose, let's say kan, kita manusia, kita minum air susu yang ada lactose. So, what happen? Some of the lactose is converted into allolactose. Okay, some of the lactose. So, apa yang kita buat di bawah ni lagi, Miss ada lukis. Okay, so Miss mau kamu lukis number 1. Kamu akan buat some lactose. Okay, ini adalah lactose lah. Wajib some. Kenapa? Sesetengah je, bukan semua. So, some lactose converted into allolactose. So, bila mana converted into allolactose, allolactose ini, apa yang dia buat? Dia akan bind to the repressor protein. So, Miss akan buat ini ke sini sikit, bagi kecil. Ingat, lac I tadi apa? Lac I akan encode repressor protein. So, kamu lukis repressor protein kamu di sini. So, this is repressor protein. Okay, lactose kita. Ini lactose kan? So, kita convert dulu jadi allolactose. Allolactose warna kuning. So, ini sudah jadi allolactose. So, what happen? Allolactose ini boleh bind to the repressor protein. So, this one boleh bind to the repressor protein. Jadi, Miss akan buat
Repressor protein sini bind dengan allolactose. So, bila allolactose bind to the repressor protein, what happen next? Okay, apa yang akan terjadi? Repressor protein ni tidaklah dapat bind to the operator sebab dia sudah change conformation here. So, that's what actually happen. Bila repressor protein change conformation ataupun actually bahasa mudahnya bentuk, dia akan menjadi inactive. Dia tak dapat bind sudah. Dia sudah tersangkut sini. So, ini akan menjadi inactive. Inactive form cannotlah bind to the operator. So, bila nothing blocks the promoter, do you think the RNA polymerase can bind to the promoter? Ya, boleh. So, bila boleh bind, ini semua, the lac operon will switch on. Okay, lac operon switch on. Bila lac operon switch on, ingat lac ni sebab dia italic, kamu kena letak underline lah kalau kamu tulis. Cakaplah transcription of structural genes occur. Ingat, bila ada transcription occur, translation pun occur. So, adakah kita dapat hasilkan enzim kita? Dapat. Dapatkah kita hydrolyze lactose into glucose and galactose? Dapat. Boleh? Itu je untuk mechanism of lac operon. So, if you understand this part, basically what you can do the reverse for lactose present. Boleh? So, kita recall lagi sikit. These 6 kotak sangat penting untuk kamu ingat balik konsep dia. Ingat konsep structural genes, Zia Bapeta. Okay? And remember, like I always encode for repressor protein. So, bila mana ada lactose ini, some of it will convert into allolactose. Allolactose bind to repressor protein becomes inactive. Kenapa? Sebab dia sudah tukar conformation. So, dapat dia bind dekat operator? Tidak dapat. RNA polymerase boleh bind to promoter? Boleh. So, bila bolehlah dia menjalankan dia punya tugas. Remember, RNA polymerase bind to the promoter and unwind the DNA double helix. And then they can move along the DNA template supaya dapatlah kita buat transcription untuk hasilkan mRNA. So, this is when there is lactose. Tapi kalau tidak apa jadi? Kalau tidak, repressor protein ini can bind to operator. Bila boleh bind, dia akan block some of the promoter. Sebab RNA polymerase ni tak dapat ke depan, terganggu. That's why lah RNA polymerase cannot bind to the promoter, cannot do the transcription, cannot do the translation. So, bila macam tu, kita tidak dapat hasilkan kita punya enzim. So, lac operon switch off. Okay? So, I hope this helps. And I'll see you on the next one. I hope chapter 8. Okay? Lepas ni kita belajar chapter 8. Chapter 7 nanti Miss ajar. That's all. Thank you and I'll see you on the next one. Bye.